So very good morning, my dear student friends. So today my topic is Romanticism. Already in last class, you came to know about what is Romanticism and how it was started and who are the major important characters in that I told you yesterday. Now today the same topic followed by characteristic features in Romanticism. Come to the point now. Characteristics of romantic age, romantic period, romantic time or romanticism. So here in characteristics of romanticism or romantic age, in this introduction, romanticism often considered as a romantic age or romantic era was an artistic, literary and intellectual movement of Europe. Romanticism, often considered as a romantic age or romantic era, was an artistic, literary and intellectual movement of Europe. Many different dates are given for the rise of romantic age. The publication of lyrical ballads by William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge in 1798. In 1798, the publication of lyrical ballads in romantic age, in romanticism, the publication of lyrical ballads by William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge in the year 1798 is taken as the beginning of romantic era. 1798 is taken as the beginning of romantic era, romantic age, romantic movement, romanticism or Augustine age. అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మిత్రులారా. Romanticism in literature considered with two bedrock. There are two bedrock in romantic literature concerned with. One is emotions and imaginations. Emotions and imaginations. It introduces the readers to the world of strangeness and beauty. Romanticism in literature concerned with two bedrock. One is emotions and imaginations. It introduces the readers, you're all the readers, to the world, strangeness and beauty గురించి చెప్తుంది మిత్రులారా. As Pater, a very important person in romantic age, as Pater considered it as the addition of strangeness in beauty. He further said that it is as Pater considered. Pater అనే romantic period లో, romantic time లో, romantic age లో ఒక poet, ఒక very important person, he told, as Pater considered the addition of strangeness in beauty. He further said that, and also as Pater further said that in romanticism, the desire of beauty being a fixed element in every artistic organization, it is the addition of curiosity to the desire of beauty. Ani as Pater
as Pater considered it as the addition of strangeness in beauty. He further said that, as Pater said that, the desire of beauty being a fixed element in every artistic organization, means desire of beauty is a kind of eternal aestheticness. The beauty is truth, truth is beauty. A thing of beauty is a joy forever. That is the desire of beauty. Who spoke that word? John Keats. According to, as Pater, the desire of beauty being a fixed element in every artistic organization, it is the addition of curiosity to the desire of beauty. Ani ikkada the Pater considered. Thus, the two most prominent elements of Romanticism are ప్రధానమైన ప్రామినెంట్ రొమాంటిసిజంలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏంటివంటే, ప్రధానంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఇన్ రొమాంటిసిజం అనేది ఏంటిదంటే క్యూరియాసిటీ and beauty. Curiosity and beauty are the two most prominent elements of Romanticism. Romanticism also stands for freedom and liberty. ఈ రొమాంటిసిజం అనేది ముందుగా ఏమి చెప్తుందంటే, ఇట్ స్టాండ్స్ ఫర్ ఫ్రీడమ్ అండ్ లిబర్టీ అండ్ దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ ద literalism in literature. That's why Romanticism also stands for freedom and liberty and therefore it is literalism in literature. It is a part, it is a literally, it is a part and parcel in the literature. What is that? Liberty and freedom is very, very important in Romanticism. So, like this, you are going to meet in the characteristic features. And another one, rise of the Romanticism. Rise of the Romanticism. Romantic movement dates its origin in 1798. Rise of Romanticism, very important. Rise of Romanticism ఎప్పుడు మొదలైంది, ఎప్పుడు వెలుగులోకి వచ్చింది, ఎప్పుడు లైమ్ లైట్లోకి వచ్చింది ఈ రొమాంటిసిజం అనేది, దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు రిమెంబర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. This romantic movement dates its origin in 1798 with the publication of lyrical ballads by William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge. ఈ రొమాంటిసిజం, రైజ్ ఆఫ్ రొమాంటిసిజం అనేది ఎప్పుడు వెలుగులోకి వచ్చిందంటే, ఇక్కడ విలియం వర్డ్స్వర్త్ అండ్ శామ్యుయల్ టేలర్ కాలరిడ్జ్ టుగెదర్ దే పబ్లిష్డ్ ఎ పోయం that is lyrical ballads, which is very, very famous for romantic age and romanticism. Romantic movement dated its origin in 1798 with the publication of lyrical ballads by William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge. This movement in literature was preceded and accompanied by the change in literary style. When the lyrical ballads book, the poem was introduced by a co-author Samuel Taylor Coleridge and the main author William Wordsworth. Togetherly in their collaboration they published lyrical ballads. This is a definite question. ఖచ్చితంగా నేను చెప్తున్నాను కదా, ఈ రొమాంటిసిజంలో ఖచ్చితంగా వచ్చే బిట్టు 2 మార్కులు. ఒకటి అంటే 1+1 2 మార్క్స్. దిస్ ఈస్ 1798, that is lyrical ballads which was written by two important romantic poets, that is who? William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge. This movement in literature was preceded and accompanied by the change in literary style. It was partly a reaction to the Industrial Revolution and also social and political norms of England as well as Europe. This has, when the book was released, when the book was published, lyrical ballads అనే పుస్తకం ఎప్పుడైతే పబ్లిష్ అయిందో అప్పటి నుంచి there was a drastic change in literary style. లిటరేచర్లో
ఈస్థెటిక్ సెన్స్లో సొసైటీ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్లో యూరోప్ కంట్రీలో ఆథర్స్, పోయట్స్, థింకర్స్, ఫిలాసఫర్స్, every ఆర్టిస్టులు, everyone got a kind of maturity, a change. Not only prose poetry and also in society, and also there is a change in politics. There is a change in politically, and there is an industrial revolution, and also the social and political norms of England as well as Europe. England కాదు, యూరోప్ కంట్రీలో మొత్తం there is a drastic change. A beauty, aesthetic sense, imagination, individuality, institution, and what more, many more changes have taken in those romantic age or romantic time. The rise of romanticism in England, the rise of romanticism in English literature is somewhat in this time, somewhat concerned with the age of enlightenment. దీన్నే మళ్ళా ఏమంటారంటే the rise of romanticism in English literature is somehow concerned with the age of enlightenment. దీని రొమాంటిసిజాన్ని romantic period, romantic age, romantic era ఇంకో మాదిరిగా చెప్పాలంటే this is nothing but the rise of romanticism in English literature is somehow concerned with the age of enlightenment. ఈ పీరియడ్నే, ఈ టైంనే ఏజ్ ఆఫ్ ఎన్లైట్మెంట్ అని కూడా అంటారు మిత్రులారా, గుర్తుపెట్టుకోండి. The supreme romantic movement in English literature was the Renaissance. The supreme, every word is a bit, my dear student. Every word, what exactly it is on the screen, it is a bit. So please note down, listen carefully, and understand with much more listening. Listening skill is going to play a vital role. Don't hear, listen carefully. The supreme romantic movement in English literature was the Renaissance. Renaissance అంటే ఏంది మీకు తెలుసు మిత్రులారా? rebirth, revival of Greek art, culture, literature, every pattern, individual of life of Greeks are going to be again, are going to come into the limelight in another place, that is ఇటలీలో మళ్ళా మంచి వాతావరణము కొనసాగింది. ఆ ఇటలీలో వాతావరణం రావడం అంటే యూరోపియన్ కంట్రీస్లో వాతావరణం మొత్తం కలర్ఫుల్గా, ఈస్థెటిక్ బ్యూటీ ఎవ్రీవేర్, ది ల్యాండ్స్కేప్ ఎవ్రీవేర్, ద నేచర్ వాస్ డెకరేటెడ్ బై విజ్గోరియస్ కలర్స్. Nature was totally filled with very beautiful aesthetic beauty, and every corner of Europe, entire the European countries, entire the England was totally flourished with developments industrially, politically, economically, religiously, and also prose, poets, authors, thinkers, philosophers, whoever may be, they started inspiring the beauty, the aesthetic sense of beauty. That is the movement which was started by great romantic poets. Those two poets are nothing but William Wordsworth, shown his worth by his words, by that lyrical ballads in 1798. It was really a landmark, a remarkable movement, because Samuel Taylor Coleridge and William Wordsworth, their movement, their book lyrical ballads had brought a tremendous change in every individual of England and also all over the European country. The supreme romantic movement in English literature was the Renaissance, my dear students. You try to remember. It had brought about a transformation not only in England but also entire European life. The European life అంటే ఈ romanticism అనేది not only it has brought a change in politics and industrially or everywhere, and another very important movement, change in the society of England is it had brought about a transformation not only in England but also in Europe.
నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇంగ్లాండే కాదు, ఎంటైర్ యూరోపియన్ కంట్రీస్లో దట్ word the romanticism, a change, a light, a beautiful, vigorous, colorful life and light was thrown in entire European countries. That is really a great movement అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మిత్రులారా. And characteristics of romanticism, you need to remember in this particular characteristics of romanticism, my dear students. So characters, waste of time. Characteristics of romanticism, my dear students, remember here. Contrast with neoclassicism. While talking about neoclassicism era, the romantic era is totally opposite to it. The romantic era anedi totally opposite to the neoclassical era. There is a great contrast between neoclassicism and romanticism. So classicism era, it is a kind of opposite to romanticism. So romantic period, romanticism is totally close, not very close, it is opposite to the classicism. The main difference between neoclassicism and romanticism is that neoclassicism emphasizes objectivity. Neoclassicism, the differences between here characteristics of romanticism. Now we are going to know about neoclassicism and romanticism and how the differences between neoclassicism and romanticism is that neoclassicism emphasized objectivity, order and restraint. Objectivity, order and restraint. And come to another. Whereas romanticism, neoclassicism em cheptundi? Objectivity, order and restraint. But whereas romanticism emphasizes on imagination. Romanticism emphasizes on imagination and emotion. Romanticism emphasizes on imagination and emotions. That is the differences between neoclassicism and romanticism. Romanticism is totally opposite to neoclassicism అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Because it is not natural, but this is quite natural. Because this is very close and connection with beautiful aesthetic nature. Nature a resource అని తెలుసుకోవాలి మిత్రులారా. The main thing in the poetry, the main thing in the romantic poetry of romanticism is the break from thraldom of rules and regulations. W.J. Longmark spoke this word. The main thing in poetry of romanticism is the nothing but the rule of regulations. W.J. Longmark spoke a word. ఏం చెప్పాడు? W.J. Longmark ఏం చెప్పాడు అంటే the romantic movement was marked by a strong reaction అని W.J. Longman spoke. W.J. Longman marks the romantic movement was marked by strong reaction and you are going to notice in this. And protest, strong reaction. The romantic movement was marked by a strong reaction and the protest against the bondage of rule and custom, which in literature generally trend to fitter the free human spirit. This is very close and associated with the nature, and human beings and nature are very close to each other. Here this man, who is that? W.J. Longman. The main theme in the poetry of romanticism is, according to W.J. Longmark,
The romantic movement was marked by a strong reaction, protest against the bondage of rule and custom, which in literature generally tend to fetter the free human spirit. అంటే స్వేచ్ఛ, ఫ్రీడమ్ మనుషులకి సొసైటీలో, ఇంగ్లాండ్లో, యూరప్లో ప్రతి వ్యక్తికి, ఇండివిజువల్ పర్సన్కి ఫ్రీనెస్, స్పిరిచువాలిటీ, ఇండివిజువలిజం, లిబర్టీ, ఎవ్రీథింగ్ వాస్ గాట్ అని WJ లాంగ్ అని చెప్పాడు. దెన్ another thing you are going to come in this is love for freedom. Love for freedom is also very, very important in Romanticism. In Romantic poetry, the emphasis was laid on liberty and freedom of individual. Every individual is going to possess a freedom. Every individual has a liberty, freedom to express, freedom to imagine, freedom to do whatever. There is a great opportunity for every individual. People started thinking idea is going to elevate the idea for a man. Every man was totally inculcate in the beauty of nature, and automatically the reflection, the source of nature is going to throw a light on the society of individual. That source of nature is going to give a kind of inspiration. That inspiration is nothing but a spontaneous overflow of feelings and an anxiety, a kind of happy. There is no melancholic situations. Everywhere the light of bright was generating in all over the European country, especially individual ki prati okkariki ఒక స్వేచ్ఛ, స్వతంత్రము, లిబర్టీ, ఫ్రీడము, అన్ని రకాల డెవలప్మెంట్స్ ఈ రొమాంటిసిజంలో జరిగినాయని మీరు తెలుసుకోవాలి మిత్రులారా. రొమాంటిక్ పోయిట్స్ వేర్ రెబెల్స్ అగైన్స్ tyranny. What is that? Tyranny and brutality. Tyranny and brutality exercised by tyrants and deposits over humanists, crushed by the poverty and smashed by inhuman laws. So romantic poets were rebel against the tyranny and brutality. ఈ యొక్క tyranny, a kind of monarchism, brutality was totally vanished. So romantic movement అనేది it was totally free, it was accessible to everyone started enjoying the beauty of nature. Tyranny and brutality exercised by tyrants and despots over humans, crushed by the poverty and smashed by the inhuman laws. So this is what you are going to notice in this. English Romanticism was an expression of desire for freedom. English Romanticism, ప్రతి వాక్యము, ప్రతి ఒక్క సెంటెన్స్ ఒక బిట్టు మిత్రులారా మీరు గమనించండి. English Romanticism was an expression of desire for freedom. Desire for freedom. English Romanticism was an expression of desire for freedom. From restrained forces of reason and assertion of rights of feeling and imagination. Every person have a right, every individual have a right to feeling and imagination. Feel aitunnadu, a kind of feeling, a zeal, an enthusiasm, a kind of inspiration was the source from the nature. That the imagination is very, very important. Imagination is going to create spontaneous overflow of words that was from the nature's beauty. So thus freedom is the breath in which freedom అనేది ఒక శ్వాస, ఒక ఊపిరి. Thus freedom is a breath in which the romantic poets
బ్రీత్ ఫ్రీలీ. ఒక ఫ్రీడమ్ అనేది ఒక శ్వాస, ఒక గాలి, ఒక ఫ్రీడమ్. ప్రతి మనిషికి స్వేచ్ఛ, సమాన హక్కు, ఒక ఫీలింగు. నాకు ఈ భూమిలో, ఈ యూరోప్లో, ఈ యూరోపియన్ కంట్రీలో, ఈ యొక్క ఇంగ్లాండ్లో ప్రతి ఒక్కరికి స్వేచ్ఛ, ఫ్రీడమ్, హక్కు, సమాన హక్కులు ఫ్రీగా. ఇంతకుముందుకు అలాంటి పరిపాలన లేదు. ఎలిజబెథన్ రూల్లో ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ యాక్సెసిబుల్. వెన్ ద క్వీన్ ఎలిజబెత్ ఈజ్ రూలింగ్ ది reign of England, everyone started feeling happy. So in Romanticism, from the Romantic period, there is an assertion of rights of feeling and imagination. Thus freedom is the breath in which the Romantic poets breathe freely. Poets especially William Wordsworth, Shakespeare, William Wordsworth, John Keats, Byron, Percy Shelley, like this, Samuel Taylor Coleridge, వీళ్ళు అమెరికన్ బ్రిటిష్ పోయిట్స్, అమెరికన్ పోయిట్స్, దే గాట్ ఫ్రీడమ్. వాల్డన్ థోరు, హెన్రీ డేవిడ్ థోరు, ఎడ్గర్ అలన్ పో, చాలామంది రైటర్స్, థింకర్స్, పోయిట్స్, ఎస్సేయిస్టు, ఫిలాసఫర్సు, నావలిస్టు, ఇవందరికి ఒక స్వేచ్ఛ వచ్చింది. స్వేచ్ఛ అంటే ఫ్రీ ఆఫ్ ఫీలింగ్, ఎక్స్ప్రెసింగ్ దేర్ థాట్స్. దేర్ ఆర్ నో రిస్ట్రిక్షన్స్ ఇన్ దిస్ రొమాంటిక్ పీరియడ్. Thus the freedom is the breath in which the romantic poets breathe freely అనేది మీరు తెలుసుకోవాలి మిత్రులారా. ఇంకో విషయం, another one, supernaturalism. In Romanticism, this is also a very important area. Supernaturalism is another outstanding quality of romantic poetry. Supernaturalism anangane, it is an outstanding quality of supernaturalism is another outstanding quality of romantic poetry. Poets like Samuel Taylor Coleridge, William Scott gave a sense of wonder and mystery to the poetry. Poets like, in supernaturalism, you are going to meet very, very romantic poets. The first poet is Samuel Taylor Coleridge, and Scott give a sense of wonder and mystery to the poetry. They had given a sense of wonder. Chala wonders. అంటే surprising beauty, amazing qualities came in, spreaded or flourished in the time of spiritualism by Coleridge and Scott, Sir Walter Scott. It was this supernatural that gave the atmosphere of wonder and mystery to the romantic poetry. It was the supernatural that gave the atmosphere of wonder and mystery to the romantic poetry. Most of the romantic poets in the supernatural area, this is all supernaturalism in, it is a characteristic feature. One of the characteristic features in romantic period is most of the romantic poets used supernatural elements in their poetry. Most of the romantic poets, who are they? John Keats, William Wordsworth, Percy Shelley, Lord Byron, Samuel Taylor Coleridge, John Keats, దే ప్రధానంగా వాళ్ళు ఉపయోగించినటువంటి టూల్స్, సబ్జెక్ట్, ఆబ్జెక్ట్, మెటీరియల్, క్వాలిటీస్, సోర్సు, వాళ్ళ యొక్క పోయిటరీలో ఏమి టూల్స్, ఏ మ్యాటర్, ఏ సబ్జెక్టు, ఏ ఆబ్జెక్టు, ఏ కాన్సెప్టు ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారంటే సూపర్ న్యాచురల్ అనే ఒక పదాన్ని. సూపర్ న్యాచురల్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద రొమాంటిక్ పోయిట్స్ యూస్ సూపర్ న్యాచురల్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ పోయిటరీ. ఈ సూపర్ న్యాచురల్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ పోయిటరీలో ప్రధానంగా రొమాంటిక్ పోయిట్స్ కావచ్చు, అమెరికన్ పోయిట్స్ కావచ్చు, ఇంకా ఎవరైనా కావచ్చు, ఆ 17th సెంచరీలో, ఆ రొమాంటిక్ ఏజ్లో 17th to 18th 19th సెంచరీలో ఉపయోగించినటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఏంటిదంటే సూపర్ న్యాచురల్. దట్ సూపర్ న్యాచురల్ ఈజ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఇమాజినేషన్ బై ఎన్ ఇండివిజువల్ హూ గాట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ ద నేచర్స్ బ్యూటీ, ఈస్థెటిక్ బ్యూటీ. Who are they? Samuel Taylor Coleridge
is the leading romantic poet in this regard, who used much more poetry that supernaturalism, ఎక్కువ సూపర్ న్యాచురల్ ఎలిమెంట్స్ ఈ ఎక్కువగా యూజ్ చేసినటువంటి రొమాంటిక్ పోయెట్ ఆ టైంలో రొమాంటిక్ ఏజ్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే శామ్యుయల్ టేలర్ కాల్డ్రిడ్జ్ ఈజ్ ది లీడింగ్ రొమాంటిక్ పోయెట్ ఇన్ దిస్ రిగార్డ్ అంటే సూపర్ న్యాచురల్ ఎలిమెంట్స్ని యూజ్ చేయటంలో ఇతను ప్రధానమైన వ్యక్తి అని మీరు తెలుసుకోవాలి. ఏమి యూజ్ చేశాడో అతను ఆ ఎలిమెంట్లు ఆ యొక్క సూపర్ న్యాచురల్ ఎలిమెంట్ యూజ్ చేసినటువంటి పోయం ఏంటంటే ఈ శామ్యుయల్ టేలర్ కాల్డ్రిడ్జ్ రాసినటువంటి పోయం ఏంటిదంటే కుబ్లా ఖాన్ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ సూపర్ న్యాచురల్ ఎలిమెంట్స్. శామ్యుయల్ టేలర్ కాల్డ్రిడ్జ్ రాసినటువంటి పోయము కుబ్లా ఖాన్ ఈజ్ ది సూపర్ న్యాచురల్ ఎలిమెంట్ అనేది, ఈ సూపర్ న్యాచురల్ ఎలిమెంట్ అనేది పోయట్రీలో మొట్టమొదటిగా మోస్ట్ రొమాంటిక్ పోయిట్స్లో ఇకన సూపర్ న్యాచురల్ ఎలిమెంట్ యూజ్ చేసిన వ్యక్తి ఎవరంటే శామ్యుయల్ టేలర్ కాల్డ్రిడ్జ్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వెరీ ఇంపార్టెంట్, మేబీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అండ్ come to subjectivity. Subjectivity is also very, very important. What the subjectivity speaks for? What subjectivity is going to say? Subjectivity is another important feature of romantic poets. Subjectivity is also another important feature of romantic poets. Poetry is a kind of poetry in which the poet goes into himself and finds his inspiration from his own experiences, thoughts and feelings. Subjectivity అనేది very, very, very important element for individual. A poet wants to write a poem. A poet wants to feel. A poet wants to get inspiration. A poet wants to feel something else. A poet who wants to imagine something else, he needs a subject. That subjectivity, the subjectivity is another important feature of romantic poets. Poetry is a kind of poetry in which the poet goes into himself. The poet goes to himself by looking at his inspiration from his own experiences, thoughts and feelings. This is very, very important. ఒక పోయెట్కి కావలసినటువంటి ఎలిమెంట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒక సబ్జెక్టివిటీ కావాలి. ఆ సబ్జెక్టివిటీ ఉంటే మైండ్లో ఆ సబ్జెక్టివిటీ రావాలంటే ఫస్ట్ ఒక ఇన్స్పిరేషన్ కావాలి. ఆ ఇన్స్పిరేషన్ నేచర్ సోర్స్గా ఉంటుంది. ఆ నేచర్ని ఇన్స్పైర్ అయ్యి హీ హిమ్సెల్ఫ్ హ్యాస్ టు ఫీల్ అండ్ ఇన్స్పైర్ ఫ్రమ్ హిస్ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ థాట్స్ అండ్ ఫీలింగ్స్. దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ in every individual. Ante subjectivity poetry is a kind of poetry in which the poet goes into himself and finds his inspiration from his own experiences, thoughts and feelings. That is the subjectivity, my dear student. Most of the romantic poets are subject in this sense. సబ్జెక్టివిటీకి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు చాలామంది పోయిట్స్ ఉంటారు. దాదాపు 100%లో 80% మంది ఈ సబ్జెక్టివిటీని సోర్స్గా తీసుకుంటారు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద రొమాంటిక్ పోయిట్స్ ఆర్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ దిస్ సెన్స్. అవి ఏంటి, ఎవరు ఈ సెన్స్లో ఆ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పోయిట్స్ ఎవరు వస్తారు సబ్జెక్టివిటీకి అంటే గమనించండి మిత్రులారా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ వాట్ most of the romantic poets are the subject in this sense. Who are they? First person is, for example, Keats. John Keats is an art poet. Keats always wrote sad, melancholy, విషాదకరమైనటువంటి బాధలతో కూడినటువంటి పోయమ్స్ రాశాడు. ఎందుకంటే he lost his parents when he was young. Even he is also attacked by tuberculosis and ready to die, and before he die he would like to see the beauty of nature and wants to feel that I want to become a part and parcel in the nature. నేను కూడా ప్రకృతిలో ఒక భాగస్తుని కావాలి, నేను ఒక పక్షిగా మారాలి, నేను కూడా ఒక నైటింగేల్గా మారాలి అనే ఆలోచన వచ్చింది. అని 26 సంవత్సరాలకే ఈయన చనిపోవడం జరిగింది. విషాదకరమైనటువంటి
పోయమ్స్ రాయడం అనేది ఈ యొక్క జాన్ కిట్స్ యొక్క సబ్జెక్టివిటీ. వై? బికాస్ హిస్ లైఫ్ హిమ్సెల్ఫ్ వాస్ టోటలీ ఫిల్డ్ విత్ మెలాంకలిక్ పొజిషన్స్, ప్యాథటిక్ కండిషన్, చాలా విషాదకరమైనటువంటి జీవితం గడిపాడు. కాబట్టి చూస్తున్నటువంటి ప్రపంచం ఇతని రిఫ్లెక్షన్ ఎట్లా ఉందంటే, ప్రకృతి ఎప్పుడు పర్మనెంట్గా ఉన్నది, కానీ నేను మాత్రం ప్రకృతిలో భాగంగా పర్మనెంట్గా లేకపోయాను. అందుకనే హీ వుడ్ లైక్ టు బికమ్ ఏ బర్డ్. వై? హీ వాంట్స్ టు బీ లైక్ ఏ ఆర్ట్ అని చెప్పాడు. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఓడ్ టు ఎ నైటింగేల్ is basically based on a personal matter. That ode to a nightingale is nothing but it is a personal matter, a personal life of John Keats, and wants to compare his personal life to a nightingale. Nightingale is singing a melodious song somewhere in the deep forest, and by that time he was ready to die, and he was ready to die and feeling so sad, and he was become numb, dumb, drowsy, very bad pathetic condition, ready to die. He kneel in the grass. Nature lo prakrutilo kochi itla padukunnadu, origipoyadu. Suddenly he heard the melodious song of nightingale from deep forest, and he was the drowsiness was suddenly he awakened and feels thrill and anxiety and feel that why don't I? Now I want to take part in the drunken company of nightingale. ఇప్పుడు నేను చనిపోవాలి, ఈ మూమెంట్లో నేను చనిపోవాలి. చనిపోయి ఆ పక్షి దగ్గరికి వెళ్ళి పక్షి లెక్క రెక్కలు వచ్చి పక్షిగా మారాలని కోరుకున్నాడు. ఎందుకంటే సాంగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పవర్ఫుల్. Song, the beauty of song, that nightingale is eternal one, whereas else the life of John Keats is a temporary. Andukane beauty is truth, truth is beauty, a thing of beauty is a joy forever. Nothing is permanent in the world except beauty of art. Art is eternal, life is temporary. మానవ జీవితం అనేది శాశ్వతం కాదు, ప్రకృతి అనేది శాశ్వతమైనది, ఆర్ట్ అనేది శాశ్వతం. మనిషి అనే వారు ఎప్పుడో ఒకరు చనిపోతాడు. అందుకనే ఇక్కడ ద సబ్జెక్టివిటీ, you are going to know. Ode to a Nightingale is basically based on personal matter subjectivity. E Keats use చేసిన subjectivity began to have its full play in the poetry of this age. W.J. Long point out. So in this age, another W.J. Long point out, ఇక్కడ ఇంతవరకు కీట్స్ సబ్జెక్టివిటీని బాగా ఉపయోగించుకున్నాడు. కీట్స్ రాసినటువంటి పోయమ్స్లో ఎప్పుడు విషాదకరమైనటువంటి ఆకులు రాలిన జీవితము ఈ ఆటమ్ సీజన్ని కంపేర్ చేసుకుంటాడు. ఈ జీవితం ఏ విధంగా ఉందంటే ఎప్పుడో ఒకరోజు చనిపోవలసిందే, కానీ ప్రకృతిలో ఆటమ్ సీజన్ కూడా ఆకులు రాలిపోతాయి కానీ చిగురిస్తుంది, కానీ ఇక్కడ చనిపోతే మాత్రం మళ్ళీ తిరిగి బతకలేదు. ఇలాంటి విషాదకరమైన జీవితాలకు సంబంధించినటువంటి సబ్జెక్టివిటీ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. W.J. Long point out the romantic movement was the expression of individual genius rather than the established rules. The romantic movement was the expression of individual genius and rather than the established rule. ప్రతి ఒక్కడు ఒక జీనియస్, ప్రతి ఒక్కడు పవర్ఫుల్ మ్యాన్, ప్రతి ఒక్కడు తనంత తానుగా ఈ రాసుకు పోయే ఇన్స్పైర్ కావచ్చు, ఫీలింగ్ కావచ్చు. ఇండివిజువల్ పర్సన్ కెన్ టచ్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ బ్యూటీ. సో అందుకనే ఇక్కడ W.J. Long points out the romantic movement was the expression of individual genius rather than the established rules. So like this, another point you are going to come across in the characteristics, elements and variety of moods. Variety of moods also very, very important. What kind of variety of moods you are going to come across in the romanticism? In romantic poetry, we come across an endless variety. An endless variety. The poetry of this age is varied as the character and moods of different writers. A noted remark of W.J. Long said. ఈ W.J. Long said, W.J. Long అనే ఒక ఎమినెంట్ పర్సన్ ఏం చెప్పాడంటే, ఇన్ వెరైటీ ఆఫ్ మూడ్స్లో ఇన్ రొమాంటిక్ పోయిటరీ వి కమ్ అక్రాస్ అన్ ఎండ్లెస్ వెరైటీ. Endless variety in the sense nature is eternal.
ప్రకృతి ఎప్పటికీ శాశ్వతమైనటువంటిది, దానికి అంతం ఉండదు. ఈ స్పాంటేనియస్ అట్టనే ఉంటుంది, కొనసాగుతూనే ఉంటుంది, ఎటర్నల్ లైఫ్ ఉంటుంది. In romantic poetry we come across an endless variety. The poetry of this age is varied as the character and moods of different writers. A noted remark of W.J. said. ఈ లాంగ్ సైడ్ ఆయన ఏం చెప్పాడంటే, ఇన్ రొమాంటిక్ పోయిటరీ వీ కమ్ అక్రాస్ an endless variety. The poetry of this age is varied as the characters and moods of different writers. ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ అప్రోచ్ ఉంటుంది. అదే వెరైటీ ఆఫ్ మూడ్. నా ఆలోచన వేరు, నీ ఆలోచన వేరు, ఎవరి ఆలోచన వాళ్ళే. ఒక్కొక్క రకమైన ఐడియాలజీ ఇండివిజువల్ పర్సన్స్కి, ఇమాజినేషను, స్పిరిచువాలిటీ, ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది అని ఇక్కడ W.J. సెడ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో a very remarkable one. In the works of the best romantic there is endless variety. In the works of best romantics there is endless variety. Romanticismలో romantic అనేది it is not just a love, it is not just a passion, it is not just a beauty, it is not just a word, whatever we say, there is an endless subject. Romanticism is an endless subject. Whatever you feel, that is romanticism, because whatever I feel I want to express, that is the freedom of expression. Whatever I want to think, you can wake it out, that is what the romanticism. It is not a full stop subject, it is an endless subject. Romanticism anedi to read them in like a passing through a new village, meeting a source of different human types and finding in each one something to love or to remember. This is what you are going to meet in romantics. So simplicity style is also a very important area in this romanticism or romantic age. The style of romantic poets is varied, but the stress was laid on simplicity. The style of romantic poets is varied, but stress was laid on simplicity. అంటే ఈ romanticismలో there is a free verse, there is no stress, there is no pain, there is no melancholy, there is no drowsy, there is no a kind of restrictions, there is no nothing. Everyone has a free of opportunity. స్వేచ్ఛ, స్వతంత్రం, హక్కు, ఫీలింగు, నేను, నాకు కావలసినటువంటిది. I want what I want, whenever I want, when I want, I want it. You can get it without any restrictions. నాకు ఏదైతే కావాలో, నేను ఏదైతే చెప్పాలో, నేను ఏదైతే అనుకుంటున్నో, నేను అనుకున్నది నేను నెరవేరాలంటే నెరవేరే విధంగా ఉంటున్నటువంటిది. దీనికి రిస్ట్రిక్షన్స్, రూల్స్ ఉండవు, దీనికి ఒక ఫుల్ స్టాప్ ఉండదు. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పాండెడ్ అకార్డింగ్లీ, ఇట్ హ్యాస్ నో ఫుల్ స్టాప్, ఇట్ హ్యాస్ ఏ స్పాంటేనిటీ. నువ్వు అనుకుంటే అది అయిపోయినట్టే. అంటే the style of romantic poets in varied, but the stress was laid on simplicity instead of an artificial mode of expression of classical poets. In classical poetry you are going to see a artificial mode, whereas else in romanticism there is no artificiality. క్లాసిజంలో, నియో క్లాసిజం ఆర్టిఫిషియాలిటీ ఉంటుంది, రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి, ఇదే చేయాలి, ఇట్లనే చేయాలి. కానీ ఇక్కడ రొమాంటిసిజంలో ఈ రొమాంటిక్ పీరియడ్లో మాత్రం ఇలాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండవు. ఫ్రీ, ఎవరు ఏమైనా చేసుకోవచ్చు. We have a natural diction and spontaneous way of expressions through in romantic poetry. క్లాసికల్ పోయిట్స్, క్లాసిజంలో మీకు క్లాసికల్ టైంలో, నియో క్లాసికిజంలో దట్ ఈస్ టోటలీ అగేన్స్ట్ ద రొమాంటిక్ పీరియడ్. కానీ ఇక్కడ మాత్రం న్యాచురల్గా in this romanticismలో simplicity in style. We have a natural diction and spontaneous way of expressing thoughts in romantic poetry. Everyone has a spontaneous flow of expression, thought, a naturally diction and spontaneous way of expressing thoughts in romantic poetry. Romantic poets believe in simplicity in their style.
Romantic poets believe in simplicity in their style. They followed the simplicity in their work. Simply ప్రతిదీ చాలా ఈజీగా, చాలా స్వేచ్ఛగా, చాలా అర్థమయ్యే విధంగా, చాలా న్యాచురల్గా, చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి స్వేచ్ఛ ఉన్నది రొమాంటిక్ పీరియడ్లో. అందుకనే రొమాంటిక్ పీరియడ్ ఈజ్ ఎ పీరియడ్ వేర్ యూ కెన్ సీ ద ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్, economically, politically, religiously, imagination, free of thinking, spontaneity, everywhere you can see a kind of change. That is romanticism. New, never ending. So they followed the simplicity in their works. They not followed the artificial mode of expressions like classical poetry. In this, why they got స్పాంటేనియస్. ఈకలో, ఈ సింప్లిసిటీ ఇన్ స్టైల్లో, ఈ రొమాంటిసిజంలో, ఈ రొమాంటిక్ పీరియడ్లో, ఈ రొమాంటిక్ టైంలో, ఈ రొమాంటిసిస్ ఏజ్లో ఎందుకు ఈ న్యాచురాలిటీ, సింప్లిసిటీ ఉందంటే వాళ్ళు ఒకటి ఫాలో కారు. అది వాళ్ళకి ఎగెనెస్ట్. ఏంటిది ఫాలో కారంటే ఇక్కడ ది ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ క్లాసికల్ పోయిటరీని ఫాలో కారు. క్లాసికల్ పోయిటరీలో ఓన్లీ క్లాసిక్ పీపుల్, ఓన్లీ అరిస్టోక్రాట్ పీపుల్, ఓన్లీ రిచ్ పీపుల్, దే హ్యావ్ ఎ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్. బట్ ఎన్ ఆర్డినరీ మ్యాన్, ఎ సింగిల్ మ్యాన్ డూ నాట్ హ్యావ్, ఎ పూర్ మ్యాన్ దే డోంట్ హ్యావ్. అది కాబట్టి ఇక్కడ మాత్రం అందరికీ స్వేచ్ఛ ఉంటుంది. దే ఫాలోడ్ ద సింప్లిసిటీ ఇన్ దేర్ వర్క్స్. దే నాట్ ఫాలోడ్ ది ఆర్టిఫిషియల్ మోడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇన్ క్లాసికల్ పోయిటరీ. ఆర్టిఫిషియల్ అంటే వాళ్ళు న్యాచురల్గా, ఆర్టిఫిషియల్ స్టైల్ ఉండదు. న్యాచురాలిటీ, నేచర్ ఈజ్ గాడ్, గాడ్ ఈజ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఆర్టిఫిషియాలిటీ ఈజ్ నాట్ గాడ్, ఆర్టిఫిషియాలిటీ ఈజ్ మ్యాన్ హిమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ గాడ్. ఆర్టిఫిషియల్లో న్యాచురాలిటీ ఉండదు, ఆర్టిఫిషియల్లో వెలుగు ఉండదు, ఆర్టిఫిషియల్లో అబద్ధాలు ఉంటాయి, ఆర్టిఫిషియల్లో రిచ్నెస్ ఉండదు, ఆర్టిఫిషియల్లో నథింగ్, న్యాచురాలిటీ ఉండదు. కాబట్టి దే ఆర్ అగెన్స్ట్. రొమాంటిసిజం అనేది క్లాసికల్ పోయిటరీకి అగెనెస్ట్గా పనిచేస్తుంది. రొమాంటిసిజంలో నేచర్కి, న్యాచురాలిటీకి ప్రధానమైనటువంటి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దే హ్యావ్ ఎక్స్ప్రెస్ థాట్స్ ఇన్ న్యాచురల్ డిక్షన్. ఇన్ రొమాంటిసిజంలో, ఈ సింప్లిసిటీ స్టైల్లో దీస్ ఆథర్స్ అమెరికన్ ఆథర్స్, రొమాంటిక్ ఆథర్స్ ఎట్లా వాళ్ళకి ఎలాంటి అవకాశం ఉందంటే దే హ్యావ్ ఎక్స్ప్రెస్ థాట్స్ ఇన్ న్యాచురల్ డిక్షన్ అండ్ స్పాంటేనియస్ వే. స్పాంటేనిటీ, మనిషికి ఫ్రీ ఉంటే, స్వేచ్ఛ ఉంటే అతను చేసే పనులో చాలా పవిత్రత ఉంటుంది, స్పిరిచువాలిటీ ఉంటుంది, స్పాంటేనిటీ ఉంటుంది, రిచ్నెస్ ఉంటుంది, అర్థమయ్యే విధంగా ఉంటుంది. అందులో చాలా చాలా మంచి ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, అందరికి అర్థమవుతుంది. దాంట్లో హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది, ఎంథూజియాజం ఉంటుంది, నో మెలాంకలీ. మనిషి కట్టి బిగించి రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ పెట్టి అతన్ని ట్విస్ట్ చేస్తే స్వేచ్ఛ అనేది రాదు. అందులో స్పాంటేనిటీ అనేది రాదు. స్పాంటేనియస్ ఓవర్ఫ్లో ఆఫ్ థాట్స్ రావు. మనిషికి ఎప్పుడైతే ఫ్రీడమ్ ఇస్తారో ఆ ఫ్రీడాన్ని యూజ్ చేసుకునేవాడు గొప్పవాడు అవుతాడు. సో దే హ్యావ్ ఎక్స్ప్రెస్ థాట్స్ ఇన్ న్యాచురల్ డిక్షన్ అండ్ స్పాంటేనియస్ వే. దట్ ఈస్ ఇన్ రొమాంటిసిజం ఆర్ రొమాంటిక్ పీరియడ్. ఎమోషన్ అండ్ ఇమాజినేషన్, దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎమోషన్ అండ్ ఇమాజినేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మనం ఒక రకంగా చెప్పుకోవాలంటే దే హ్యావ్ ఎక్స్ప్రెస్ థాట్స్ ఇన్ న్యాచురల్ డిక్షన్ అండ్ స్పాంటేనిటీ అనగానే వర్డ్స్వర్త్, కీట్స్, పెర్సిబిష్ షెల్లీ, బైరన్ అండ్ మెనీ పోయిట్స్, శామ్యుయల్ టైలర్ కాలరిడ్జ్, వీళ్ళు హెన్రీ డేవిడ్ థోరు, ఎడ్గర్ ఎలెన్ పో అండ్ మెలివిలీ అండ్ what you can see many more British poets, American poets and other poets also. Emotions and imaginations are very very important, my dear students. Emotions and imaginations, how the emotions are going to come, how the emotion are going to come. Emotion, I am going to have a kind of feeling. I was totally inspired by a speech, I was totally inspired by a beautiful flower, by looking at a flower. ఒక గులాబీ పువ్వు ఉంది అనుకోండి, by looking at the flower. Oh lover, my flower, come here, I am here. You, the rose flower is shining like a beautiful girl. Your lips are looking at me like a rosy petals. You are totally looking like a vigorous lover to me. Ante a kind of
feeling you are going to get, the imagination is going to get from the emotion. చాలా మంది ఎమోషన్గా ఫీలింగ్, కొంతమంది ప్రకృతిని చూస్తే యూ విల్ గెట్ ఏ ఎమోషన్ ఫీలింగ్, ఏ కైండ్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ కావచ్చు, స్పాంటనిటీ కావచ్చు. కొంతమంది చూస్తుంటే ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుంటుంది. ఈ చూస్తున్నటువంటి ఇన్స్పిరేషన్ ఎమోషన్ అండ్ ఇమాజినేషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ పార్ట్ ఇన్ రొమాంటిక్ పీరియడ్, రొమాన్సిజం, a romantic age. In romantic poetry, reason and intellectuals were subdued and their place were taken by imagination, emotions and passions. In emotion and imagination lo, in romantic poetry, reason and intellectual were subdued and their place was taken by imagination, emotions and passions. In the poetry of all romantic poets, we find heightened emotional sensibility, imaginative flights of genius bounding on heavenly heights uncrossed by the poets of previous ages. ఇంతకుముందుకు previous ages లో there was no beauty. Now in romanticism, with emotion, imagination, there is never end in their happiness. Words are not expressed, words cannot express, words are not enough to say this is what, this is what. ఇంతవరకు అని చెప్పేటట్టుగా ఉండదు. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ అన్ everlasting. It has an imagination. Imagination has nothing. You cannot calculate, you cannot measure and weigh. Imagination is something which a source of emotional spontaneity, a kind of feeling for every individual. ఇలాంటి మూమెంట్స్ సబ్జెక్ట్స్ మనం